Maharshi Kanad in 600 BCE. BCE stands for before Common Era, and Democritus in 430 BCE, and John Dalton 1808. Maharshi Kanad is a saint of India, and Democritus is a philosopher, and John Dalton is a scientist. These three proposed their individual atomic models. ఈ ముగ్గురు కూడా వారి యొక్క అటామిక్ మోడల్స్ని ప్రపోజ్ చేసినారు. ద కామన్ థింగ్ అమాంగ్ దీస్ త్రీ ఈస్ ఆటమ్ ఈజ్ ఇండివిజిబుల్, and also indestructible. But later inventions or later experiments or later investigations, తర్వాత జరిగినటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వల్ల వీళ్ళు చెప్పినటువంటి ఆటమ్ ఈజ్ ఇండివిజిబుల్ అంటే ఆటమ్ ఇంకా డివైడ్ చేయడానికి కుదరదు, ఇంతకంటే చిన్న పార్ట్ ఏ సబ్స్టాన్స్లో లేకపోతే ఏ థింగ్లో కూడా ఉండదని వీళ్ళు చెప్పినటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్ తప్పని ప్రూవ్ అయింది. ఇన్ ద ఇయర్ 1897, J.J. Thomson, Joseph John Thomson, an English physicist, invented cathode rays, and his experimental setup was a glass tube connected to a vacuum pump. Two metal plates are there. One is connected to the negative terminal of the battery, and other is connected to the positive terminal. And this is high voltage generator. This battery is high voltage generator, and he used hydrogen gas in the tube, and this vacuum pump is used to maintain the low pressure in the glass tube. This is glass tube, and this is cathode, and this is anode. When we apply voltage of 10 kV to 20 kV, means 10,000 to 20,000 voltage is applied to the gas in the glass tube, and if you reduce the pressure to 10 power minus 3 mm of Hg, this is very low pressure because the atmospheric pressure is 76 centimeters of Hg, so we have to apply this much of pressure. If you apply these two conditions, a fluorescent ray will be emitted from cathode and it will move towards anode. And he further investigated that when he applied the electric field, then the rays deflected towards the positive side. As it is deflecting towards positive side, this ray has negative charge. He applied magnetic field also, then the rays are affected by the magnetic field also. Later, these particles are named as electrons by G.J. Stoney, and few things about electrons are they are negatively charged, and the mass is 9.1 into 10 power minus 28 grams, which is negligible, and the charge is 1.602 into 10 power minus 19 coulombs. The mass is 1837th part of mass of hydrogen atom, that is 1 by 1837 of mass of hydrogen atom. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సెటప్ ద్వారా జేజే థామ్సన్ క్యాథోడ్ రేస్ని ఇన్వెంట్ చేసిండు. ఈ సెటప్లో ఒక గ్లాస్ ట్యూబ్ ఉంటుంది, ఒక హై వోల్టేజ్ జనరేటర్, ఒక బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఈ బ్యాటరీకి ఒక ప్లేట్ నెగిటివ్ టెర్మినల్కి, మరొక మెటల్ ప్లేట్ పాజిటివ్ టెర్మినల్కి కలపబడి ఉంటుంది. ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్లో హైడ్రోజన్ గ్యాస్ను ఉంచుతారు. ఇక్కడ ఈ హై వోల్టేజ్ జనరేటర్ ద్వారా 10 కిలో వోల్ట్ నుంచి 20 కిలో వోల్ట్ అంటే 10,000 వోల్టుల నుంచి 20,000 వోల్టేజ్ని మనం అప్లై చేయాలి. అట్లనే ఇక్కడ ఈ వాక్యూమ్ పంపు ద్వారా మనము దీంట్లో ఉన్న ప్రెషర్ని 10 పవర్ మైనస్ 3 mm of Hg అంటే దాదాపు 0.001 mm of Hgకి, mm of మెర్క్యూరీకి రెడ్యూస్ చేయాలి, తగ్గించాలి. వాతావరణ పీడనము 76 సెంటీమీటర్ల మెర్క్యూరీ అని మీకు తెలుసు. ఇక్కడ అంటే మనము చాలా చాలా తక్కువ ప్రెషర్ని ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాము. ఇలా చేయడం వల్ల
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అయనైజ్ అయ్యి ఇక్కడ నుంచి మనకి రేస్ అంటే క్యాథోడ్ నుంచి యానోడ్ వైపు రేస్ అనేవి మూవ్ అవుతుంటాయి. ఈ రేస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి అట్లనే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు పాజిటివ్ టెర్మినల్ వైపు మూవ్ అవుతాయి కాబట్టి ఇవి నెగిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ అని చెప్పొచ్చు. అట్లనే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని అప్లై చేసినప్పుడు కూడా ఇవి డిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. వీటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క కొన్ని ముఖ్యాంశాలు. ఎలక్ట్రాన్ అనేది నెగిటివ్లీ ఛార్జ్డ్. అట్లనే మాస్ అనేది హైడ్రోజన్ మాస్లో 1837వ వంతుకి సమానం. దాన్ని కనుక మనం గ్రామ్స్లో చెప్తే 9.1 × 10⁻⁻28 గ్రామ్స్ అవుతుంది. ఇది చాలా నెగ్లిజిబుల్ అంటే చాలా చాలా తక్కువ మాస్ ఇది. అట్లనే దీని యొక్క ఛార్జ్ 1.602 × 10⁻⁻19 కూలూమ్స్ ఉంటుంది. In the year 1886, a German scientist Eugen Goldstein performed an experiment with discharge tube. This is a glass tube, and here two metal plates. One is anode, which is connected to the positive terminal of high voltage battery, and the other one is cathode. This is perforated cathode, and it is connected to negative terminal of the high voltage battery. And here the gas used is a residual gas. When sufficient voltage and pressure, the pressure should be reduced so that the electrons moves from cathode to anode. As they are moving from cathode to anode, they may hit the particles of these residual gases, and they produce particles which are moving from anode to cathode. Here, as it is perforated cathode, this contains holes. From these holes, the positive particles will move, and Goldstein applied electric field between the glass tube like this. Then the rays are deflected towards the negative side. By this, he concluded the anode rays or Kinol rays are positively charged. ఈ సెటప్ ద్వారా యూజిన్ గోల్డ్స్టీన్ ఒక జర్మన్ సైంటిస్ట్ యానోడ్ రేస్ ఈ కెనాల్ రేస్ని ఇన్వెంట్ చేసిండు. ఇక్కడ కూడా రెండు ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉంటాయి, మెటల్ ప్లేట్స్. వన్ ఈజ్ అనోడ్ కనెక్టెడ్ టు ద పాజిటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ బ్యాటరీ అండ్ ద అదర్ ఈజ్ cathode కనెక్టెడ్ టు నెగటివ్ టర్మినల్. ఇక్కడ రెసిడ్యుయల్ గ్యాస్ని ఈ రెండు ప్లేట్స్ మధ్యన ఉంచినట్లయితే ఎప్పుడైతే ఈ హై వోల్టేజ్ దీంట్లో ప్రసరిస్తుందో అట్లనే ప్రెషర్ని మనం తగినంతగా తగ్గిస్తామో అప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మనకి నెగిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అనేవి బయటకు వస్తాయి ఈ క్యాథోడ్ నుంచి. ఇవి ఈ రెసిడ్యుయల్ గ్యాస్ యొక్క పార్టికల్ని టచ్ చేసినప్పుడు పాజిటివ్ పార్టికల్స్ అనేవి, ఇది పర్ఫోరేటెడ్ క్యాథోడ్ కాబట్టి దీనికి హోల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఈ డైరెక్షన్లో పోతున్నాయి కాబట్టి పాజిటివ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో పోతాయి. అంటే మనకు యానోడ్ నుంచి కాథోడ్ వైపుగా వస్తున్నట్టు అనిపిస్తాయి కాబట్టి వీటిని యానోడ్ రేస్ అంటారు. ఇవి బయటికి ఇలా వచ్చి ఈ ఎడ్జెస్ వరకు రీచ్ అవుతాయి. అయితే యూజిన్ గోల్డ్స్టీన్ ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని అప్లై చేసినాడు. అప్లై చేసినప్పుడు ఈ రేస్ స్ట్రైట్గా వెళ్లకుండా, ఈ పార్టికల్స్ అనేవి స్ట్రైట్గా వెళ్లకుండా నెగిటివ్ సైడ్ వైపు ఇవి డిఫ్లెక్ట్ అయినాయి. దీన్ని బట్టి ఈ యొక్క యానోడ్ రేస్ లేదా కినాల్ రేస్ పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ని కలిగి ఉంటాయని యూజిన్ గోల్డ్స్టీన్ చెప్పాడు. Thomson's model of atom. According to this model, the atom consists of a positive charged sphere in which the electrons are embedded. This model is also called plum pudding model or watermelon model. Like watermelon or a plum pudding cake, the entire
sphere consists of positive charges. Here, the red portion of watermelon. Here, the pudding. Okay, this is positive. The atom will be like this, and the plums are like electrons. Here, the seeds are like electrons. So, atom consists of a positively charged sphere with electrons embedded in it. An atom as a whole is electrically neutral. Atom is electrically neutral. Electrically neutral means it must have equal magnitude of positive and negative charges, and mass of the atom is uniformly distributed throughout the atom. Mass will be equal in any portion. It is uniformly distributed throughout the atom. This is called plum pudding model, or we can call it as watermelon model. You can compare it with a cookie in which chocolate chips are embedded, where this portion is positively charged. These chocolate chips are negatively charged electrons. So it has some limitations, means some defects or some demerits. This is failed to explain the stability of atom, means how the electrons are embedded in positively charged part. I mean how the positive charges holds the negative charged electrons, and there is no experimental evidence for the support of this model. థామ్సన్ మోడల్, ఈ థామ్సన్ మోడల్ ప్రకారం మొత్తం కూడా ఆటం అనేది ఒక స్పియర్, ఒక పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ స్పియర్. ఈ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ స్పియర్ లోపల ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎంబెడ్ అయి ఉంటాయి, అంటే దాంట్లో కూర్చబడి ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ మిలన్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ రెడ్ పార్ట్ మొత్తం కూడా పాజిటివ్, దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఈ బ్లాక్ సీడ్స్ అనేవి ఎలక్ట్రాన్స్. అట్లనే ఒక కేక్ తీసుకున్నట్టయితే, ప్లమ్ పుడ్డింగ్ కేక్ తీసుకున్నట్టయితే ఆ పుడింగ్ మొత్తం కూడా పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్. అట్లనే ఈ ప్లమ్స్ మాత్రం నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అట్లనే యూ కెన్ టేక్ ఏ చాక్లెట్ కుకీ. ఈ పార్ట్ మొత్తం కూడా, ఆ బిస్కెట్ పార్ట్ మొత్తం కూడా పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్, అండ్ దిస్ చాక్లెట్ చిప్, దీస్ ఆర్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్. ఈ విధంగా థామ్సన్ తన యొక్క మోడల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాడు. కానీ దీంట్లో కొన్ని డీమెరిట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే ఈయన కొన్ని విషయాలను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. ఒకటి, ఈ పాజిటివ్లీ చార్జ్ అవి నెగిటివ్లీ చార్జ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఎట్లా పట్టి ఉంచగలిగినాయి, ఎలా హోల్డ్ చేయగలిగినాయి అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఇది ఆటం ఎట్లా స్టేబుల్గా ఉంటుందని తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయాడు. అట్లనే ఇతను చెప్పినటువంటి ఈ మోడల్కి ఎటువంటి ఎవిడెన్స్ లేదు, ఎక్స్పెరిమెంటల్ సపోర్ట్ లేదు. రూథర్ఫర్డ్స్ alpha ray scattering experiment. By this experiment, Rutherford proposed his planetary model of an atom. This is the experimental setup he used, in which a radiation source is there which is able to produce the alpha particles. Alpha particle is nothing but helium nucleus, means it won't contains any electrons. Nucleus means it contains protons and neutrons. So the particle which contains 2 protons and 2 neutrons is called alpha particle. This source emits high speed alpha particles which are allowed to fall on gold foil, and this is the fluorescent screen. This screen gives flash or scintillations when alpha particle hits the screen. When the high speed alpha particles hitting gold foil, almost all the alpha particles, after bombarding with gold foil, moving in straight paths, means there is no deviation. These are passed linearly. Very few are deflected like this, and 1 out of 15,000 particles are rebound. Rutherford observed alpha particles passed linearly through the gold foil, and some are deviated at small angles like this, and 1 out of
15,000 rebounds. These are the observations made by Rutherford. రూథర్ఫర్డ్ ఆల్ఫా రే స్కాటరింగ్ ఎఫెక్ట్ కోసం ఈ అపారటస్ని వాడిండు. దీంట్లో ఒక రేడియేషన్ సోర్స్ ఉంటుంది. ఇది ఆల్ఫా పార్టికల్స్ని ఎమిట్ చేస్తుంది. ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే హీలియం న్యూక్లియస్, ఓన్లీ న్యూక్లియస్. దాంట్లో ఎలక్ట్రాన్లు ఉండవు. 2 ప్రోటాన్లు 2 న్యూట్రాన్లు మాత్రమే కలిగినటువంటి ఒక పార్టికల్ని ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటారు. ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఇక్కడి నుంచి వచ్చి చాలా స్పీడ్గా ఈ గోల్డ్ ఫాయిల్ మీద పడతాయి. ఈ గోల్డ్ ఫాయిల్ మీద పడ్డ తర్వాత వాటి యొక్క మార్గాన్ని తెలుసుకోవడానికి మనం ఇక్కడ ఫ్లోరోసెంట్ స్క్రీన్ని పెట్టినాం. ఈ ఫ్లోరోసెంట్ స్క్రీన్ ఫ్లాషెస్ని లేకపోతే సింటిలేషన్స్ని ఇస్తుంది. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే చాలా వరకు కూడా దీని మీద పడ్డవి స్ట్రైట్గా ముందరికి వెళ్తున్నాయి, అంటే లీనియర్గా పాస్ అవుతున్నాయి. కొన్ని మాత్రం బెండ్ అవుతున్నాయి. ఏదో ఒకటి 15,000 పార్టికల్స్లో ఒకటి మాత్రం రిబౌండ్ అవుతుంది. దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుందంటే చాలా వరకు పాస్ అయిపోతున్నాయి. అంటే ఇగో ఇవన్నీ ఆల్ఫా పార్టికల్స్, ఇది మొత్తం ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసినటువంటి గోల్డ్ ఫాయిల్ అనుకుందాం. ఇవి ఆటమ్స్, ఈ రౌండ్గా ఉన్నాయి ఆటమ్స్. యూ అబ్జర్వ్ హియర్ దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ విచ్ ఆర్ మూవింగ్ లీనియర్లీ ఆఫ్టర్ మూవింగ్ త్రూ ద గోల్డ్ ఫాయిల్. Very few like this. This is deviated with a small angle, and this is almost move back, and this is also deviated, and this is also deviated. Very few are deviated as shown here. By this we can make some conclusions. As all the alpha particles are linearly passed, the atom is almost empty. If this is not empty, if it contains something here, this alpha ray will not pass linearly. It should definitely rebound, but it is not actually happening. Many number of alpha particles are linearly moved, so the atom has much of empty space. చాలా పార్టికల్స్ స్ట్రైట్గా పోతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఆటం లోపల చాలా స్పేస్ ఖాళీగా ఉంటుందని మనకు తెలుస్తుంది. అండ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ has no electrons, it contains only protons and neutrons. Neutron is neutral and proton is positively charged. So alpha particle is also positive particle. As it is not deflected more, very few are deflecting, means the positive charge in the atom occupies minimum space only. These positively charged particles in atom formed in a small dense space. This one, this is, and these are called the nucleus of an atom. అంటే ఇక్కడ ఆటంలో ఉన్నటువంటి పాజిటివ్ ఛార్జ్ చాలా తక్కువ స్పేస్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది కాబట్టే అన్నీ కూడా ముందరికి వెళ్ళగలిగినాయి. లేకపోతే ప్రోటాన్ అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ పాజిటివే, అట్లనే ఆల్ఫా పార్టికల్ కూడా పాజిటివ్ అయినప్పుడు ఎక్కువ డీవియేషన్ ఉండాల్సింది ఒకవేళ కనుక పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎక్కువ స్పేస్ని ఆక్యుపై చేస్తే. కానీ అలా జరగడం లే. అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది తక్కువ స్పేస్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది. అది ఆటం యొక్క సెంటర్లో ఉంటుంది. ఆ సెంటర్ని మనం ఏమంటామంటే న్యూక్లియస్ అంటాం. ద నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్స్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్. నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఈ న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఎట్లనైతే సన్ చుట్టూ ప్లానెట్స్ తిరుగుతాయో అట్లనే ఈ నెగటివ్లీ చార్జ్ కూడా న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతాయి కాబట్టి దీన్ని ప్లానెటరీ మోడల్ అంటారు. హియర్ ద నెగటివ్ చార్జ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్స్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ యాజ్ ద ప్లానెట్స్ మూవ్స్ అరౌండ్ ద sun, revolves around the sun. That's why this model is called planetary model. And the size of the nucleus is very 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 small compared to the size of atom. న్యూక్లియస్ యొక్క సైజు ఆటం యొక్క సైజు కంటే చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ రూథర్ఫర్డ్స్ ఆల్ఫా రే స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇట్ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ఆటమ్స్ ఆర్ స్టెబుల్. ఎట్లా ఆటమ్స్ స్టెబుల్గా ఉంటాయో ఈ యొక్క ప్లానెటరీ మోడల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. అండ్ హౌ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ అన్ ఆటమ్. ఒక ఆటంలో ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ విధంగా అరేంజ్ చేయబడ్డాయో కూడా ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. And according to Maxwell's theory, accelerated charged particle release electromagnetic radiations continuously. Electron is also emit electromagnetic radiations continuously, and finally it has to
crash into the nucleus. Means there is no atom. If an electron is radiating energy continuously like this, after losing energy, it has to fall in nucleus. So there is no atom, so there is no molecule, so there is no substance. Rutherford model is failed because the electron which is revolving around the nucleus has to radiate energy continuously, and this accelerated radiated particle should fall into the nucleus and the atom should be destroyed. That was corrected by Niels Henrik Bohr. He proposed his atomic model in the year 1915, and he is a Danish physicist. He made a tremendous contribution in the field of physics, and he awarded Nobel Prize in the year 1922 for his contributions for atomic structure and quantum theory. The main postulates of Niels Bohr are: number one, only certain special orbits called discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. While revolving in these orbits may also called shells or energy levels, electrons do not radiate energy. These are called stationary orbits also. Consider this is an atom and this is orbit, or we can say shell, or we can say energy level. When the electron is revolving, it will not radiate energy. These are called stationary orbits. When the electron revolves in this stationary orbit, it won't emit any energy or it won't radiate energy. When the electron jumps from one energy level to other energy level, from lower to higher or higher to lower, then it gains or loses energy. The shell which is near to nucleus is of lower energy, and the energy increases as the orbit number increases. When the electron jumps from lower energy to higher energy, means if this electron is jumping from here to here, then the energy gain by this is given by E2 minus E1 is equals to h nu, where h is Planck's constant. When the electron jumps from this level to this level, then also the electron loses same amount of energy, where h is called Planck's constant and nu is the frequency. నీల్స్ బోర్ 1915లో బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ని ఇచ్చినాడు. ఎందుకంటే రూథర్ఫర్డ్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ యాక్సిలరేటెడ్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతున్నటువంటి క్రమంలో అది క్రమంగా ఎనర్జీని కోల్పోయి చివరికి అది న్యూక్లియస్లో పడిపోవాలి, కానీ అలా జరగడం లేదు. కాబట్టి దాన్ని కొంచెం కరెక్షన్గా బోర్ ఈ అటామిక్ మోడల్ని ఇచ్చినాడు. ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఒక డిస్క్రీట్ ఆర్బిట్లో, అంటే ఒక స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్, వీ కెన్ కాల్ స్టేషనరీ ఆర్బిట్లో తిరుగుతుంది. ఈ స్టేషనరీ ఆర్బిట్లో ఎలక్ట్రాన్ తిరిగినంత కాలం ఇట్ వోంట్ గెయిన్ ఎనర్జీ ఆర్ ఇట్ వోంట్ లూజ్ ఎనర్జీ. దీస్ ఆర్బిట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ షెల్స్. వీటిని షెల్స్ అని అనొచ్చు, లేకపోతే ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనొచ్చు. అన్నిటికంటే ఈ ఆర్బిట్ అంటే ద ఆర్బిట్ విచ్ ఈస్ నియర్ టు ద న్యూక్లియస్ దగ్గర ఉన్న ఆర్బిట్కి ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుంది. క్రమక్రమంగా ఆర్బిట్ ఎనర్జీ అనేది పెరుగుతుంది. ఎలక్ట్రాన్ ఏదైనా ఒక ఆర్బిట్లో తిరుగుతున్నప్పుడు అది ఎనర్జీని కోల్పోవటం కానీ గ్రహించడం కానీ జరగదు. కానీ ఒక ఆర్బిట్ నుంచి ఇంకో ఆర్బిట్కి జంప్ చేస్తున్నప్పుడు అది ఎనర్జీని కోల్పోవటం లేదా గ్రహించడం జరుగుతుంది. లోయర్ ఎనర్జీ నుంచి హయ్యర్ ఎనర్జీకి పోతున్నప్పుడు ఎనర్జీని గ్రహిస్తుంది. హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి వస్తున్నప్పుడు ఎనర్జీ కోల్పోతుంది. ఆ కోల్పోయిన లేదా గ్రహించిన ఎనర్జీని E2 మైనస్ E1తో ఇవ్వచ్చు, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ న్యూ. ఈ హెచ్ని ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ అంటాము. ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ 6.67 × 10⁻34 జౌల్ సెకండ్, అండ్ ఇక్కడ న్యూని ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. అండ్ ద యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ విచ్ ఈస్ రివాల్వింగ్ in a stationary orbit is given by mvr is equals to nh/2π, and he named the orbits as
first orbit is K and L, next is M, and other is N, and so on. And or we can say N is equals to 1, that is first one, N is equals to 2, and N is equal to 3, and N is equals to 4. Bohr and Bury proposed some rules for electron distribution. Rule number 1, the maximum number of electrons that can be accommodated in a shell is 2n square. For example, if the shell number is 1, n is equals to 1, that is, if the shell is the first one, this is second, this is third, and this is fourth, and so on. For this shell, n is equals to 1, so the maximum number of electrons are 2n square, 2 into 1 square, which is equals to 2 into 1 is equals to 2. So 2 electrons will be accommodated in this orbit or in this shell. If you take the second one, where n is equals to 2, then 2 into 2 square, which is equals to 2 into 4, which is equals to 8. So this shell should accommodate with 8 electrons. And the third, n is equals 3, so 2 into 3 square is equals 2 into 3 square is 9 is equals to 18. So the third one, this one must have 18 electrons maximum. And next is fourth one, 2 into 4 square, 4 square is 16 into 2, so it is equals to 32. So in this shell, 32 electrons can be accommodated. And the outermost shell of an atom can't contain more than 8 electrons. If some more electrons are there, then a new shell is filled. Penultimate shell. Penultimate shell is nothing but a shell which is, this is outermost shell, or we can say valency shell, and a shell just before this valency shell, means this one is called penultimate shell. This penultimate shell should not have more than 18 electrons. This can be filled with 18 only. And in every shell there is a subshell. Each subshell should have maximum of 2 electrons. Take an example of oxygen for distribution of electrons. Oxygen number is 8. So the first contains 2 and next contains 6. Bohr-Bury rule ప్రకారం ఏదైనా ఒక షెల్ లోపల గరిష్టంగా మనం 2n స్క్వేర్ ఎలక్ట్రాన్లను ఇవ్వగలుగుతాం. ఈ ఫస్ట్ షెల్ లోపల షెల్ నెంబర్ 1 కాబట్టి 2 into 1 స్క్వేర్ 2, ఈ సెకండ్ దాంట్లో 2 into 2 స్క్వేర్ 8, థర్డ్ దాంట్లో 2 into 3 స్క్వేర్ 3 స్క్వేర్ is 9 18, అండ్ ఫోర్త్ దాంట్లో 32. అలాగా. తర్వాత వాలెన్సీ షెల్లో అంటే అవుటర్ మోస్ట్ షెల్నే వాలెన్సీ షెల్ అంటారు. ఈ వాలెన్సీ షెల్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండడానికి వీల్లేదు. ఒకవేళ కనుక ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్ కనుక వస్తే ఆ ఎలక్ట్రాన్ నెక్స్ట్ ఆర్బిట్లోకి వెళ్తుంది. అండ్ పెనల్టిమేట్ షెల్ అంటే ఈ వాలెన్సీ షెల్కి కొంచెం ముందున్నది, జస్ట్ బిఫోర్ ద వాలెన్సీ షెల్. ఈ షెల్ని మనం పెనల్టిమేట్ షెల్ అంటాము. పెనల్టిమేట్ షెల్లో 18 ఎలక్ట్రాన్ల కంటే ఎక్కువ ఉండడానికి వీలుండదు. అండ్ ప్రతి ఒక్క ఆర్బిట్లో మళ్ళీ సబ్ షెల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ సబ్ షెల్లో మాక్సిమం ఒక్కొక్క దాంట్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లను మాత్రము ఉంచగలుగుతాం. Let's have some more examples for distribution of electrons. For example, if you take sodium number is 11. So the first shell should have 2 and second shell should have 8 and third one must have 1. So the configuration of sodium is given by 2 8 1. In similar way, if you take argon whose number is 18, the first one should have 2, the second 8, third one is 8, 2 8 8. So the configuration is 2 8 8. In K shell it is 2, in L 8, and M 8. Let us take calcium whose number is 20. First it should be 2, and in second it is 8, and in third we can accommodate 18, but
If you accommodate more than 8, it is deviating the Bohr and Bury rule, so it should not be accommodated, and it should be 8 again. 2, 8, 10, 8, and the fourth should be accommodated with 2. So the configuration of calcium is 2, 8, 8, 2. If 2 is also added here, then it will become 2, 8, and 10. It is against to the rules because the outermost or the valency orbit should have 8 only. So this is not right, and you have to accommodate the electrons in this way. Consider krypton, which is 36. 36 means first contains 2 and next contains 8. Now third, it can contain 18 because this is not outermost, just it is 2, 8, 10, just it is 28 and 8. So the krypton configuration is 2, 8, 18, 8. 2 is K shell, L shell, M shell, and N shell. Here K, L, M, N. Here it is K, L, M. The configuration of helium is 2 and its atomic number is also 2, and neon atomic number is 10, its configuration in 2, 8. Argon number is 18 and configuration is 2, 8, 8, and krypton number 36, 2, 8, 18, 8, xenon and radon. If you observe all these elements, the outermost configuration means the outermost shell contain 8 electrons in all these elements except in helium. Helium has only one shell or orbit, that's why it has to contain only 2 electrons. There is no scope of other electron to be distributed in this. So it is stable configuration. In similar way, these are all stable because the outermost orbit or the outermost shell contains only 8 electrons. This is the rule of Bohr-Bury. Means these are unable to combine with other elements or other atoms to form compounds. These are all called inert gases or noble gases, and this configuration is called, which is having 2 electrons in the outermost shell, is duplet configuration, and all the other have octet configuration. But except these inert gases, all other have some electrons in their outer configuration other than 2 and 8. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ అవుటర్ మోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ హీలియంకి అయితే 2 ఉంటుంది, దీన్ని డ్యూప్లెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటారు. మిగతా అన్నిటికి కూడా 8 ఉంటుంది. బోర్-బ్యూరీ రూల్ ప్రకారం అవుటర్ మోస్ట్లో 8 కంటే ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడానికి వీల్లేదు. కాబట్టి ఈ యొక్క ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ అనేవి వేరే ఆటమ్స్ తోటి కంబైన్ అయ్యి కాంపౌండ్స్ని ఫామ్ చేయవు. ఇవి స్టెబుల్గా ఉన్నాయి. ఇట్లాంటి గ్యాసెస్ని ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ అంటాం, అదర్వైజ్ నోబుల్ గ్యాసెస్ అంటాం. అవుటర్ మోస్ట్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే దాన్ని డ్యూప్లెట్ కాన్ఫిగరేషన్, 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే దాన్ని ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అని అనాలి. బట్ ద ఆటమ్స్ ఆఫ్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ either 1, 2, 3 or some electrons in their outermost shell. For example, if you consider sodium number is 11, so the configuration of sodium is 2, 8, 1, means in the outermost it is 1. If you take chlorine number is 17, so it is 2, 8 and 7, so the outermost contains 7. If any atom contains 1 electron or 2 electrons
or 3 electrons in their outermost shell, they have to lose these electrons, and these are metals. Metals have 1 or 2 or 3 electrons in their outermost shell. For example, sodium is metal, and you take magnesium, which whose configuration is 282, like that. If atoms of elements contain 5, 6, 7 in their outermost, they have to gain electrons to get stable configuration. These things which have 1, 2, 3 electrons in their outermost shell has to lose electrons to get stable configuration or octet configuration, and these atoms of elements having 5, 6, 7 electrons in their outermost shell should gain electron to get stability, and these are definitely non-metals. For example, here chlorine is given, whose atomic number is 17. So, the configuration is 287, and this here it is. So, it has to gain electron to make it 288. I want to give you the example of sodium. Sodium is 281. It loses 1 electron, becomes sodium plus, and its configuration is 28. So, it is satisfying the octet configuration in its outermost shell. In similar way, if you take chlorine, chlorine is 17, which is 287, and it gains 1 electron to become chlorine minus, whose configuration is 288. The atoms of elements which have 4 electrons in their outermost shell, these won't lose or gain, these just share electrons, and almost these are metalloids, because if the outermost electrons are 4, these atoms are unable to gain 4 other electrons, are unable to lose these 4 electrons due to the attraction of the nucleus. So, these will share with other atoms, and the example for this is carbon, which shares its outermost 4 electrons with 4 hydrogen atoms, forms CH4 molecule, and other examples of metalloids whose valency is 4 are silicon, germanium, plumbum. If an atom contains 1, 2, 3 electrons in their outermost shell, their valency will be 1, 2, 3 respectively. If it has 4, then the valency will be 4. If an atom contains 5, 6, 7 electrons in their outermost shell, then the valency will be given by subtracting the number from 8. So, the valency of the atom whose outermost electrons are 5 is 3, because 8 minus 5, and the valency of an atom whose outermost electrons are 6 is 8 minus 6, which is equals to 2, and 7 is 8 minus 7, which is equals to 1. అంటే ఇక్కడ వాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక 1, 2, 3 ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం 281. So 281 means the valency electrons is 1, so its valency will be 1. If you take magnesium, it is 282, so valency is 2. If you take aluminum, it is 283, so the valency is 3. If you take chlorine, chlorine is 287, as it is 7 is the outermost electrons, we should not say the valency are 7, valency electrons are 7. valency electron 7 అయితే కానీ valency 7 కాదు. ఇక్కడ valency
5, 6, 7 ఎలక్ట్రాన్లు కనుకున్నట్లయితే దాన్ని 8లోకి వెళ్ళి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో 7 ఉంది కాబట్టి 8 - 7, సో ద బ్యాలెన్స్ ఈస్ 1. Number of electrons gained, lost or shared so as to make the octet configuration in the outermost shell of an atom is valency. And one more is, it is the measure of an atom's ability to combine with other atoms to form bonds. అంటే valency అంటే ఒక ఆటమ్ ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ ని పొందడానికి కోల్పోయినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య, లేకపోతే గ్రహించినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య, లేకపోతే షేర్ చేసుకున్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యని valency అంటారు. అండ్ వన్ మోర్ డెఫినేషన్ ఇస్, అది ఒక ఆటమ్ యొక్క ఎబిలిటీని మెజర్ చేసేటటువంటి, ఒక కంబైనింగ్ కెపాసిటీని మెజర్ చేసేటటువంటి థింగ్ని valency అంటారు. సమ్ ఆటమ్స్ షో వేరియబుల్ valency. For example, if you take copper, this may have two valencies, Cu+1 and Cu+2. The variable valency is possible when the electron lose from their ultimate shell. Ultimate shell is nothing but the valency shell, and also from penultimate shell. ఒక ఆటమ్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్లు అల్టిమేట్ షెల్ అంటే వాలెన్సీ షెల్ నుంచి, అట్లనే పెనల్టిమేట్ షెల్ నుంచి కూడా కనుక లాస్ అయితే అట్లాంటి వాటికి వేరియబుల్ వాలెన్సీ ఉంటుంది. ఇక్కడ కాపర్ +1 ఉంటుంది, కాపర్ +2 ఉంటుంది. అంటే కాపర్కి ఇక్కడ 2 వాలెన్సీస్ ఉన్నాయి, 1 ఉంది, 2 ఉంది. ఎప్పుడు కూడా ఇట్లా వస్తే ఈ లోయర్ వాలెన్సీ ఉన్నదాన్ని OUS తోటి చదవాలి. OUS, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Cu+1, దిస్ ఈస్ Q+, అండ్ Cu+2 ఇట్లా ఉంటే ICతో చదవాలి, అంటే క్యూప్రిక్. సిమిలర్గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు టేక్ ఫెరమ్ Fe+2 and also Fe+3, as this is 2 and this is 3, here the valency is 2, here the valency is 3, so this is OUS should be there. So this is ferrous, and IC should be here because it is of high valency, so it should be ferric. And similarly, stannum, we have Sn+2 and Sn+4. This is lowest, so this is stannous, and this is higher, this is stannic. Like this, some elements show variable valency. Atomic number is number of protons in the nucleus of an atom. In the nucleus, every atom contains protons and neutrons. The number of protons in the nucleus is atomic number and it is denoted by Z. ఒక ఆటమ్ యొక్క న్యూక్లియస్ లో ఎన్ని ప్రోటాన్స్ అయితే ఉంటాయో ఆ నెంబర్ని అటామిక్ నెంబర్ అని అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు టేక్ sodium nucleus have 11 protons and sodium have 11 electrons, so the proton number is 11, so the sodium atomic number Z of sodium is 11. Atomic mass number, this is the total number of nucleons, means total number of protons and neutrons, is called atomic mass number, which is given by A. అంటే ఆ న్యూక్లియస్ లో ఉన్నటువంటి మొత్తం ప్రోటాన్లు మరియు న్యూట్రాన్ల సంఖ్యను కలిపి మనము ఆటమిక్ మాస్ నెంబర్ అంటాము. ఇది A తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఒక ఆటం యొక్క సింబల్ రాయాలంటే, సపోజ్ ఆ ఆటం X అనుకుందాం. X అయితే ఆ X రాసి లెఫ్ట్ సైడ్ పైన అటామిక్ మాస్ నెంబర్ని, కింద అటామిక్ నెంబర్ని
In the above, you have to write atomic mass number, and in below atomic number. Then this is the symbol of an atom. For example, if you take helium, helium has 2 protons, 2 neutrons in its nucleus. Means its atomic number Z is equals to 2 and its mass number A is equals to 2 plus 2, which is equals to 4. So, helium can be written as He4 because atomic mass number on the top and atomic number is 2 here. Likewise, you can take neon whose number is 10, means it contains 10 protons and 10 neutrons. Then neon can be written as neon 20 because 10 plus 10 is 20 and its proton number is, that is atomic number is 10. So, neon has to be written like this. Isotopes, the atoms of same element. Element is same means the atomic number is same. The atomic number is same means the proton number is also same. Same number of protons but different mass number. Proton number is same means different mass number means mass number is A, which is equals to Z plus N. Here Z is same, so the neutron number should be changed. So, different neutron number. These type of atoms are called isotopes. For example, if you take hydrogen, hydrogen actually don't contain neutron, but some hydrogens have single neutron and double neutron. H11 is normal hydrogen and H21 you call it as deuterium, and H31 is called tritium. You have carbon isotopes, carbon 12-6, carbon 13-6 and carbon 14-6. Here the proton number is same, but the neutron number here is 6, here is 13 minus 6 which is equals to 7, here 14 minus 6 which is equals to 8. And uranium, uranium has 2 isotopes, 235 and uranium 238. Here also proton number, that is atomic number is same, but the mass number is different. We can calculate the atomic mass with the help of the isotopes. For example, copper contains 2 isotopes, one is copper 35 and other is copper 37. Copper 35 percentage in nature is 75% and copper 37 is 25%. By calculating in this way, that is 35 into 75%. So, 75 by 100 plus 37 into 25 by 100, which is equals to 1, 4 and 3 by 4. So, this is almost equals to 35.5. So, units. So, the copper atomic mass is 35.5 units. Isobars, these are atoms with same mass number. The mass number is same but different atomic number. Atomic number different means proton number is different. Proton number difference means atoms will be different. In isotopes, the atoms are same, but here the atoms are different because it is having different atomic number. For example, argon 1840, the same mass number is here with potassium 1940 and calcium, this is 2040. So, the mass number is same but the atomic number is different. These type of atoms are called isobars. And you have isotones. Isotones, in isotones there is same neutron number but different proton number. Different proton number means different atoms. This is chlorine, argon, potassium and sulfur. 1636, 1737, 1838 and 1939. Here the neutron number is 20, here also 20, here also 20 and 20. So, the same neutron number is here but different proton numbers. Here proton number is 16, 17, 18, 19. These type of atoms are called isotones.